Hello everyone. So for the first time in the channel, we're not going to talk about football, we're going to be talking about rugby, because since this is the Rugby World Cup and I'm in France, well, I thought why not make videos about rugby. So this is why I came here in Saint-Etienne to go to a game which is Argentina-Samoa. The city of Saint-Etienne is located near the French Alps. It's not a very touristic destination, but it's famous for being a historical mining city and for its football team, AS Saint-Etienne, which was close to win the European Cup, nowadays known as the UEFA Champions League. This was in 1976, when the team lost to Bayern Munich by 1-0. But today, it was time for rugby and the first round of the World Cup. The city was filled with Argentinian fans who were convinced that their country was going to win against a good Samoan team. Hi, I'm Tatiana. I come from Neuquén, Argentina. Okay. Is this your first time in France? Yes, this is my first time. I've been traveling for 26 hours just to get here, so I'm really excited. Are you passionate about rugby? I'm really passionate about rugby. I don't play, but my dad does, so from child, everything we saw was the Pumas, rugby, All Blacks, everything. And we started really bad, but I think that today we're gonna have a mental change. That is the most important thing, and we're gonna get out to the field to live it all. That's what we do. So I think today we're gonna need 120% to live, but I think we wanna win. Okay. What do you think about Samoa? Is Samoa a team that you should fear? I think that Samoa you should fear when they counterattack or when they have fast balls, but they tend to do a lot of fouls, they tend to do yellow cards a lot, so if we play with that, we're gonna win. Argentina es uno de los pocos países en Sudamérica que juega rugby, que va a mundiales y todo, y además es de por muy lejos y históricamente ha sido mejor que los demás. ¿Por qué es eso? Porque hay una tradición, bueno, el rugby viene de los ingleses y había una tradición tanto del fútbol como del rugby, que cuando hicieron las estaciones de trenes, los ingleses crearon equipos de clubes de fútbol y de rugby, y de ahí quedó y bueno, y sigue hasta hoy. ¿Cuál es tu expectativa para Argentina? ¿Dónde crees que va a terminar en este mundial? Y bueno, está difícil pronosticar, pero no, puede ser que esté entre los 4 primeros. O sea, semifinales. Sí. Could you please explain what is your costume? Yeah, it's my bachelor party. So I'm a torero from Spain because I'm getting married with a Spanish lady, and here we are to have fun. We continued walking towards the city center of Saint-Etienne to find some other fans. Some of them were actually not Argentinian. So right now we found some Peruvian fans that support Argentina. How is that? Entonces, ¿cómo es que fans de Perú apoyan a Argentina? Bueno, para el máximo exponente de Latinoamérica en el rugby es Argentina, y creo que la mayoría, en el caso de Perú, vibramos por Argentina por el mismo hecho de que es Latinoamérica, ¿no? Sí, no hay, ¿qué tan grande es el rugby en Perú? Si bien no es muy grande, es un deporte que está creciendo. Recién, si no me equivoco, comenzó en los 90 en Perú. Entonces es un país en desarrollo que ya tiene selección, tenemos la federación, entonces poco a poco va mejorando, ¿no? Es un choque entre dos equipos que están muy cercanos al nivel de rugby, al nivel mundial de rugby. ¿Creen que es un partido que va a ser más fácil para Argentina ya que ha descansado o no? Yo creo que va a ser un partido súper fuerte, digamos, va a ser con mucho contacto. En Samoa, de hecho, hay jales que han jugado en los All Blacks, que tienen mucha gente que ha jugado hasta en Australia, si no me equivoco. Y tiene muchos referentes de peso en varias posiciones clave. Entonces, va a ser un partido difícil. No lo veo para nada sencillo, pero va a ser un reto que seguro le va a gustar al público. ¿Tú de dónde eres en Argentina? Soy de Mendoza. Muy bien. ¿Y cómo así te vino la pasión por el rugby? Bueno, en realidad mi novio juega y bueno, ahí me empezó a gustar, empecé a ver partidos, así que nada, acá estamos, vinimos a alentar a Argentina. Sí. ¿Qué te está pareciendo Francia hasta ahora? ¿Es tu primer partido aquí? Es el primer partido acá, llegamos hace una semana, estuvimos en Lyon y ahora acá, y nada, me encanta. Sí, sí. ¿Qué tan popular es el rugby entre mujeres en Argentina? No es muy popular,
pero va tomando, ahora hay cada vez más gente que juega al rugby, más chicas. En Argentina es un país que le gusta más el fútbol usualmente. ¿Cuál es el lugar para ti del rugby en Argentina? Sí, somos muy locos por el fútbol en todos lados y rugby, bueno, más en Buenos Aires, en Tucumán, Córdoba, Mendoza, esos son los lugares, las provincias un poco más, también Santa Fe, pero bueno, esas son las más populares. ¿Hasta dónde crees que llegará Argentina en este mundial? Y esperemos que llegue hasta la final. After these interviews, we kept visiting the city center of Saint-Étienne and we took time to talk to some locals. Pour nous, en tant que pratiquants en rugby, c'est hyper agréable de vivre une Coupe du Monde chez nous avec autant de monde, quoi. C'est vraiment super sympa. Alors le dernier gros événement sportif, je crois que c'était l'Euro 2016 à Saint-Étienne. Et est-ce qu'on retrouve un peu le même genre d'engouement? Est-ce que c'était plus grand ou est-ce que maintenant ça reste... Ou alors est-ce que la festivité est différente? Je pense que la festivité est différente. Après, on va pas rentrer dans les clichés rugby-foot, hein. Mais pour en avoir parlé autour et aux personnes qu'on côtoie, que ce soit dans les bars ou les restos, là c'est un peu plus agréable sur le rugby. Alors après, nous on va prêche pour notre paroisse, hein, mais dans l'idée, je pense que c'est plus convivial sur la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que vous allez avoir la chance de participer, enfin plutôt d'assister à des matchs? Alors pour ma part c'est déjà fait, je suis allé voir à Geoffroy Guichard un match de préparation, France-Écosse, et le dernier que j'ai fait là c'était Italie-Namibie, incroyable, hein. Même si c'est pas des équipes qu'on supporte forcément vu qu'on est français, c'est toujours bien de voir évoluer des équipes nationales comme ça, c'est top. Maintenant on va parler de l'équipe de France et à chacun je vais vous demander où est-ce que vous voyez aller la France dans cette Coupe du Monde. Allez, moi je suis chauvin un petit peu, hein, donc je veux dire la finale. En plus, si on arrête la finale, j'arrête de fumer. Donc c'est bon, hein. Non mais oui, la finale pour ma part. D'accord. C'est compliqué. Si on avait eu Dupont tout le long, j'aurais dit la finale. Mais je pense que demi, ça sera bien déjà, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous sentez que la ville a quand même un peu évolué? Quelle est l'évolution de la ville avec la Coupe du Monde de rugby? Est-ce qu'il y a beaucoup d'engouement? Complètement, on l'a vu avec l'arrivée déjà la semaine dernière des Australiens qui sont venus affronter les Fidji. Beaucoup de monde, beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers finalement, ce qui est plutôt assez rare sur Saint-Étienne. On a quand même une population touriste, mais pas autant présente en même temps. D'accord. Est-ce que ça plaît aux Stéphanois d'avoir tout cet engouement? Oui, je le pense. À chaque fois, les gens sont agréables. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a une population de rugby. Ils sont là aussi, ils respectent beaucoup les habitants et le matériel des habitations et tout ça. Donc, le public stéphanois est content, je pense, vraiment de les accueillir à Saint-Étienne. Est-ce que vous avez déjà vu, parce que le dernier événement qui me vient en tête, c'était l'Euro 2016 à Saint-Étienne, qui avait, comme pareil, des étrangers qui venaient des quatre coins de l'Europe. Là, est-ce que vous trouvez que les ambiances sont différentes entre foot et rugby? Alors, je serais effectivement un peu chauvin parce que je préfère le rugby, mais effectivement, il y a une ambiance qui est complètement différente. Là, on accueille vraiment les supporters de beaucoup d'équipes différentes et il y a une très bonne ambiance entre eux. Ça chante ensemble, ça se paye des verres ensemble. Alors qu'au foot, on a plus une tendance à avoir un bar par nation et ça peut au moins se mélanger en tout cas. D'accord. Merci beaucoup alors. Plaisir. It was 5 p.m. in Saint-Étienne. The game was close to begin, and it was time for us to go to the stadium Geoffroy Guichard. So right now we're right in front of Geoffroy Guichard, the stadium of Saint-Étienne, and this is where we're going to see the game Argentina-Samoa. We unfortunately had a hard time finding Samoan fans that were really from Samoa to interview, but some of the French spectators became their supporters for the evening. Moi, je me souviens qu'en 2007, la France avait perdu contre l'Argentine au tout début de la Coupe du Monde de rugby. On n'est pas rancuniers. Nous sommes pas rancuniers. On va y aller les gars. Mais nous sommes pour les Samoa quand même. D'accord. We entered the stadium a few minutes before the game. There were 38,000 people waiting for another big match of the World Cup. Argentina and Samoa were ready. The game could start after the traditional haka dance performed by the Samoan players. During the most part of the game, Argentina dominated Samoa. I was enjoying the chanting all around me, and I also tried to record some of the points scored by Argentina.
Even though Samoa managed to get close to take the victory at the end, the score ended up in a 19-10 victory for Argentina. This was the first episode of my Rugby World Cup experience. I thank you guys for watching, and stay tuned for episode 2 coming really soon.